Buongiorno. Ti chiamo. Va bene? Buongiorno a tutti, prendiamo posizione e iniziamo questa sessione un po' in ritardo, quindi cerchiamo di essere subito operativi. Mi scuso con le persone che ci stavano aspettando online. I'm sorry about our late time of departure. And iniziamo questa sessione che è anche la prima sessione del Forum delle Acque 2023 e sarà una sessione ibrida, un po' in presenza, siamo onorati della presenza di Michela Miletto, coordinatrice del WWAP World Water Assessment Program UNESCO, e di Sara Ahmed, vicepresidente del WWAP World Global Network of Water Museum. Poi abbiamo in collegamento streaming Vienna Eleuteri, che è la fondatrice del Water Revolution Foundation, che ci parlerà dall'Africa, Silvia Simoncelli, Head of Education del NABA. Poi si collegheranno con noi Alexander Otte, che è del programma idrogeologico UNESCO. Poi abbiamo Emanuele Fantini, ci parla dall'IHE di Delft, e Mick Odelli, che è youtuber, performer, ha varie anime, ma dopo si presenterà da solo per chi non lo conosce. E quindi direi che è un panel molto molto interessante. Questo nasce da una collaborazione innovativa, nuova, con il WWAP. Siamo molto contenti di questa collaborazione. Il WWAP è l'agenzia UNESCO che si occupa della redazione a livello globale dello stato delle acque nel mondo. Quindi ogni anno pubblica questo report. Magari dopo Michela un attimo ci introduce anche il lavoro che svolgono, che è molto molto importante a livello mondiale, e ce l'abbiamo anche qui vicino a noi perché hanno sede a Villa Colombella vicino a Perugia. E quindi abbiamo voluto fare questa sessione su Art for Water, Water in Arts, un titolo molto importante anche perché qui, grazie alla cascata, è nato un genere artistico che è quello dei plenaristi. Qui passavano gli artisti del Grand Tour e quindi si fermavano, una delle soste obbligate era la cascata delle Marmore, e si è sviluppato questo movimento artistico per cui dipingevano en plein air in giornata, che è stato poi anticipatorio dell'impressionismo perché era una pittura veloce, snella, e quindi Corot, abbiamo insomma rappresentanti molto importanti, e speriamo che possa nascere presto questo museo dei plenaristi. Ci sono i lavori in corso proprio nella parte alta vicino al nostro museo. Quindi siamo proprio in tema anche in questo luogo, però penso che passeremo anche un po' al discorso comunicazione, divulgazione, come riusciamo a coniugare arte e scienza, come riusciamo a comunicare i cambiamenti climatici in atto, sensibilizzare le persone, far capire quali sono questi cambiamenti, quali sono i dati scientifici da andare a vedere. C'è molta confusione, si parla di tutto e parlano un po' tutti su questo argomento, però ci sono sicuramente delle organizzazioni che sono più titolate a parlare, quindi stiamo cercando anche insieme quella che può essere una strada da percorrere per divulgare. Quindi facciamo vedere anche il lavoro con il Museo Idra, quello che stiamo facendo nel nostro piccolo, perché abbiamo capito che questo della divulgazione scientifica è proprio il campo che ci piace di più. E adesso farò una piccola dimostrazione di dove siamo arrivati. Tra l'altro annuncio anche che siamo partner di un progetto che ha vinto un finanziamento da parte dell'Università degli Stranieri di Perugia, tramite il professor Di Matteo, che stanno studiando come i corsi d'acqua assorbono anidride carbonica. Quindi stanno facendo questa ricerca e noi siamo partner nella parte divulgativa e comunicativa. Alla fine i risultati dovranno essere interpretati e comunicati da noi. Quindi siamo esattamente sul tema e chiamo un attimo Paolo per dare questa dimostrazione.
Questa sessione nasce anche dalla collaborazione con il Mick, che è un incubatore che è a Terni, e dall'azienda WWAP, che è proprio ternana, con cui abbiamo fatto anche le ultime 2 installazioni al museo. L'incubatore è un'esperienza, è una realtà molto interessante di Terni, raccoglie più di 100 start-up, e di cui questa è una e rappresenterà un po' tutti gli altri. Io passerei a parlare qui. Si può attivare questo microfono? Ok. Questo lo spegniamo. Scusa pa. Ok. Allora, io mi metto un attimo seduto perché per fare questa esperienza la cosa migliore è essere seduti. Perché? Perché poi a un certo punto è proprio talmente immersiva che si perdono un po'. Allora, vedete quello che sto vedendo io o no? Sì. Mi vedete? Sì. Ok. Qui abbiamo riprodotto un auditorium, ok? Questo è il nostro auditorium. Adesso faccio un giretto e vi faccio vedere. Questi sono spazi virtuali, questo è il famoso metaverso, di cui non bisogna avere tanta paura perché è semplicemente un'esperienza del mondo internet in 3D. Io qui sono dentro tramite un avatar e quindi ecco, intorno a me c'è un paesaggio, queste cose ricostruite e così. Ecco io. E questa è la visione che si può avere dell'auditorium. In teoria all'inizio avevamo pensato che tutti quanti i relatori di oggi potevano essere dentro questo spazio, però no, forse era usare un po' troppo e quindi, e quindi ecco, ci troviamo dentro questo spazio virtuale. Volevo farvi vedere quello che abbiamo fatto insieme, che sono, intanto devo fare un saltino qui. Ecco, faccio un salto, qui ci si muove molto facilmente. Allora, innanzitutto, quest'anno Hydra è main partner del The Water We Want, che è questo contest organizzato dal network globale dei musei dell'acqua. E qui abbiamo rappresentato una parte della mostra, qui a Villalago ne abbiamo stampata una parte e quindi abbiamo fatto un'esposizione reale, ma qui abbiamo creato un'esposizione virtuale. Mi trovo dentro una stanza e quindi io qua dentro ho la possibilità di visitare virtualmente questi spazi. Le opere rappresentate sono esattamente quelle lì che vedete anche nell'altra stanza e quindi questo permette a chiunque di andare a conoscere le opere e più che altro esiste già la versione online, no, della mostra, però qui c'è un'esperienza tridimensionale che si può fare col visore ma si può fare anche sul cellulare, si fa anche sul computer, ok? Scusate, ma è una cosa completamente nuova anche per me parlare e vivere virtualmente queste cose. Quindi. Noi continuiamo a vedere quello che vedi tu. Sì, spero che infatti sia condivisa questa cosa, perché comunque io sto dentro questi spazi e non mi vedo più, quindi. Ok? Questa è una parte e questa è condivisibile, quindi è un servizio che noi diciamo condivideremo anche con il network. Dopodiché torno un attimo all'auditorium, passo per paesaggi e adesso vi faccio vedere altri spazi virtuali che abbiamo creati che sono anche parte dell'ampliamento online del museo, ok? Quindi qui abbiamo la stanza delle turbine. Adesso chi è stato al museo sa che c'è tutta una sezione sull'ingegneria idraulica e qui stiamo cercando di ricreare questo spazio che lì è fatto con la realtà aumentata e questo è con la realtà virtuale. Le cose si stanno caricando, però io intanto
posso giocare con le mie turbine e posso muovere gli spazi. Ora, poi magari vi chiederete, no? Tutto questo a che cosa serve? Serve avere delle esperienze interattive, tridimensionali, in qualsiasi punto del mondo, ok? Quindi c'è qualcuno che in questo momento magari a Singapore potrebbe collegarsi e parlare con me in questo spazio. E quindi secondo noi è uno sviluppo della nostra esposizione in senso virtuale. Tra l'altro, piccolo incipit, vabbè, questo lo diciamo dopo, vediamo. Però ecco, io posso muovere, questa è una turbina Pelton, questo immaginate che può essere fatta una lezione su queste cose in maniera completamente diretta. È vero che noi qui le turbine Pelton ce le abbiamo sui sentieri, quindi ce l'abbiamo anche una disponibilità, però chiaramente vederli da così vicino è molto interessante. Torniamo un attimo al forum e vi volevo far vedere questi altri due spazi. Sempre per chi ha visto già il museo, c'è una parte invece immersiva da visitare con l'app che riguarda le foto a 360. Noi abbiamo degli spazi qui non facilmente visitabili, come può essere le grotte. Il museo si trova su un altopiano che è tutto costituito da grotte, più di 300, alcune visitabili, altre no, e sicuramente non è agile visitare questi luoghi. E quindi noi l'abbiamo ricreati qua in realtà virtuale. Ecco, io sono dentro una grotta, esattamente quella che introduce la grotta delle colonne. Posso anche fare dei piccoli movimenti qui intorno. Ma abbiamo dato abbiamo realizzato in 3D la sensazione che si vive dentro queste grotte. Abbiamo cercato, perché vi assicuro, io ci sono stato qua dentro, un'esperienza. Sì, sì. Un ultimo spazio che vi volevo far vedere, che abbiamo creato insieme. Ecco, faccio due passi. Questa invece è un'esperienza dentro un'archeologia industriale. Purtroppo a Terni siamo pieni di fabbriche abbandonate, centrali idroelettriche abbandonate, che vi assicuro sono uno spettacolo e purtroppo non sono visitabili perché non sono ambienti sicuri, e quindi noi cerchiamo di farli vedere in questa maniera. Io vi assicuro che questa è la prima volta che io vedo questa cosa in realtà virtuale. Ecco, posso vederla così. Muoviti più lentamente, Ale. Sì? Allora, facciamo così. Ecco, Questa è la sala Claude dello stabilimento di Papigno. Questa era la sala compressori. E questa era la sala detta anche il paradiso terrestre, perché era la sala più pulita di tutto l'impianto. Dice, specchiava, sotto era tutta ceramica, dice, era veramente uno spettacolo. E vi assicuro, visitare questi luoghi è veramente eccezionale. In qualche modo così stiamo ricreando questa esperienza. Torno al forum. Mi tolgo le vesti da visitatore dello spazio. Dopo vi diamo anche l'opportunità di farlo un giro, così è un po' estraniante, però è interessante. Volevo dire, forse incrociamo le dita, però dovremmo aver vinto un bando del Ministero della Cultura, e quindi il prossimo sviluppo del museo sarà sviluppare proprio questi tour virtuali. Stiamo comprando delle strutture, dei software che ci permetteranno di creare dei tour virtuali, e la nostra aspirazione è quello di rendere, questo favorisce l'accessibilità, favorisce anche la sostenibilità, perché non sono luoghi visitabili da tutti, chi ha anche problemi di disabilità, e poi comunque
vuol dire permettere di aprire questo grandissimo patrimonio industriale, archeologico che ci abbiamo ai visitatori da tutto il mondo, quindi vuol dire anche ampliare l'interesse e la valorizzazione di questo territorio. Ok? Quindi io do la parola a Michela Miletto e grazie dell'ascolto e rimango qui. Grazie Alessandro, io non vedo l'ora di fare un giro su questi, con questi, da diventare un avatar anch'io. Non c'è qualcuno che mi può dare una mano? Così magari ecco, Simona magari mi dà una mano, io dico next e lei va. No, ma dopo provo volentieri. Allora, buongiorno a tutti. Io veramente ho preparato la mia presentazione in inglese, anche per il fatto che comunque nel panel ci sono anche delle presenze di speaker in inglese, e poi perché abbiamo comunque questo sistema per cui si può appunto avere la traduzione tranquillamente. Spero che vi piaccia la prima slide. Devo dire che è una mia passione, il tuffatore di Pestum è la mia passione, quindi ho pensato di condividerla con voi. Ok, so thank you very much. Good morning, participants, dear speakers. My name is Michela Miletto, and I'm from the UNESCO World Water Assessment Program. Today I would like to talk about water and art, as the session is titled like that. But before starting with this, I would like to just give you a few words about WWAP and our main product, which is the United Nations World Water Development Report. Okay, so please, the next slide. All right, the World Water Assessment Program from UNESCO is a UNESCO program, and from 2008, it is funded by the government of Italy, and it is hosted here, not very far from here in Perugia, thanks to the agreement with the Regione Umbria. The slide number 3, please. Okay. WWAP mandates is to produce evidence-based knowledge and sound policy recommendations on freshwater resources of the world, and publish the UN World Water Development Report, which is the UN Water flagship report on water resources, on freshwater resources. Next, please. To this purpose, WWAP is the program that leads and coordinates the efforts of almost 70 UN water members and partners. And every year we publish a thematic report. And every year the topics are very hot topics, very crucial and actual topics. Next, please. Okay, water and art. As I said, we, as WWAP, we had a very particular focus on water and art. Why? Because water has always been a source of inspiration for art. Water can be used as a metaphor and spirituality, metamorphosis, birth and rebirth, and inspiration. And art is also a universal human language,
è la lingua universale, that transcends linguistic or political or geographical barriers or borders. The capacity of art, be it through the power of the music or be it through the images, can create emotions, and emotions are more than everything, more than any social, political, scientific message. It is an immediate message. Art can actively engage society in water management development, and there are already many efforts on that, many examples, helping reconcile competing water uses with the antagonism, and acting as peaceful, and I repeat, peaceful vehicle for social and political decision on water use and water governance. As the 2021 WWDR editions focused on valuing water, the way water is used and valued constitutes an integral part of a society cultural identity. It encompasses lifestyles, value systems, traditions, and beliefs. Next, please. Along these lines, WWAP explores different means and different ways to express scientific messages and our policy recommendations. For instance, the very first message that we convey every year with the editions of the WWDR is through the artistic expression of covers. Can you see these are the different covers inspired for the topic, of course, and these are created by an international recognized award-winning artist, an Italian young artist by the name of Davide Bonazzi. And I think very evocative, I would say, evocative images. Next, please. Another WWAP's art initiative is the innovative project WOW. And WOW means Walk on Water, an intergenerational journey. This is the title of the project, which is a visual art exhibition that combines art, culture, science, to share clear messages on the state of world fresh water in the past, present, and future. So there is also the temporal dimension. Next, please. WOW is, in fact, conceived as a journey during the time that takes visitors through the most varied water worlds. WOW was created to highlight different perspectives of water, stimulate intergenerational dialogue, enhance the ancient knowledge of water management, reinforcing the urgent call of water action. Next, please. And yeah. WOW consists of, maybe can we go back so that we can see the pictures? Okay, so this is you see that there is the first set of images is about the present. On your right there is the past, the collection of the future. Below. So WOW consists of a sequence of over 60 evocative images and stories, which have been combined in an overall presentation, and each section focuses on a specific time, as I said. And this is a combination of photos and drawing collection. Some of them are curated by the Global Network of Water Museums in collaboration with UNESCO in Intergovernmental Hydrological Program.
a set of a collection of paintings that are curated by the Joint Research Center of the European Commissions. A collection of photos that are curated by IHE in Delft, and eventually the collection of photos and storytellings inspired by the WWDR 2023 topic, Water Partnership and Cooperation. This was the topic of the year, and together with the NGO Water Science and Policy. Okay, let's go to the next, yes. To make it happen, WWAP created a coalition by the name of Arts Coalition for Water. It is a fresh new coalition consisting of a group of interested organizations, member states, youth associations, academia, and UNESCO chairs that have a common scope. And the common scope is to reinforce the global discourse on water actions and disseminate the key messages through artistic means, through artistic and emotional expressions. The artistic elements for the exhibitions, so what we saw, the photos, paintings, images, and also a book have been provided by some of the members of the Arts Coalition for Water. Next, please. The WOW exhibition has been launched last March at the UN 2023 Water Conference in New York at the UN headquarters with great success. It will continue its itinerary around the world. It has been done recently in Washington, D.C. We will move it to Barcelona and concluding the tour in Paris at the UNESCO headquarters. Next, please. Another photo contest with storytelling that we did was around the topic of the WWDR 2022, so it was last year edition, focused on groundwater, and was exhibited at the UN Water Groundwater Summit in Paris, UNESCO, last December. But the World Water Development Reports are not only narrated by images, stories, and photographies, but also through digital means like videos, and videos that are produced by digital artists, video makers, cartoonists, motion designers. I would like now to share an example of what the creative video makers can do. And in particular, this is a work of a great artist by the name of Lorenzo Laurenzi, and he produced a video on the groundwater. And it is very difficult to imagine how we can do, how can we imagine groundwater. And this is a journey into underground, so I hope you enjoyed this experience. Please. Can you go? Yeah. We are entering in an aquifer.
aquifers are everywhere. Gli acquiferi sono dappertutto, qui sono sotto le città. E sono sotto i campi. Anche sotto le industrie. Possono essere contaminati. Seguendo il flusso siamo usciti, come siamo usciti in uno spring, in una sorgente, siamo al lago di Piediluco. So, okay, this is an example, I think a very nice example of how to express, in particular, this concept that is so difficult to understand for those that are not experts or, hydrogeologists, etc. So, what is an aquifer? What is how the groundwater flows underground, and this is a nice experience that you live through this journey. Okay, next slide. Since 2005, 2015. We had animators, creative video makers, musicians, also actors and actresses, and other artists that have expressed the main messages of the WWDRs using their different own languages. I want to share with you another example, and then I stop here. In 2021, we were all during the COVID-19 pandemics, so we couldn't stay together like now. So WWAP supported young actors and actresses to overcome this challenging time, and with another initiative. So we asked them to produce 4 acting performance that were recorded. So what we had are videos on values of water,
based on the 2021 edition of the WWDR Valuing Water. And I would like to share with you also this small, I mean, it's a short videos, but it can give the idea of the acting and how they express the idea. Okay, thank you. Please, can you do this? Some suspense. The group that perform is the Global Group Art for Earth. It's a young group of artists. About access to water. And access to education for everyone. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Alessandro, Okay. Thank you very much. Thank you. I hope to enjoy it. Grazie mille Michela, è stato un bel viaggio e mi piace pensare appunto che il ruolo dell'agenzia sia anche quello appunto di comunicare, perché ne abbiamo estremamente bisogno e ci deve essere questa connessione con gli operatori, con gli artisti, gli operatori culturali, i musei, c'è anche qui il network dei musei dell'Acque, quindi noi siamo l'auspicio è che questa collaborazione sia sempre più fattiva e operativa, perché secondo noi c'è tanto da fare, appunto. E quindi grazie ancora per questa bella presentazione e per questo inizio di collaborazione, ok? E quindi io possibilmente darei la parola a Mick Odelli, faccio una breve presentazione. Mick Odelli io l'ho conosciuto su YouTube. È il mio youtuber preferito, ma forse è l'unico che seguo.
non è che sia così appassionato, però naturalmente noi siamo in diretta YouTube ed è stato già comunicato sui nostri social e quant'altro. Mick Odelli l'ho conosciuto perché è un esperto di esperienze immersive e forse lui non lo sa, però lui mi ha ispirato tantissimo per la creazione del museo, perché a un certo punto, oltre a fare i video su YouTube, ha fatto anche dei corsi online, quindi su come comunicare, su come rimanere memorabili, sia nei rapporti ma anche nel lavoro. E a me piace molto. Adesso lui ha fatto una scelta di vita per cui è andato a vivere in barca, vuole vivere sull'acqua e dare anche una dimostrazione agli altri, ma soprattutto a se stesso, che insomma il cambiamento è possibile. E l'ha fatto questo perché adesso sta utilizzando i suoi canali per diffondere il più possibile le attività che ci sono, le associazioni che operano nel campo della sostenibilità e della salvaguardia dell'ambiente in Italia, legate all'acqua. Principalmente il mare, naturalmente, perché lui sta sul mare, però sta facendo un lavoro sperimentale molto molto interessante. Riusciamo a vederlo qua, Mick? Ce l'abbiamo? Mi sentite intanto? Sì, ciao Mick. Ciao. Però ti sentiamo e basta, aspetta che ti vediamo anche. Vabbè, tipo onnisciente funziona. Sì. Mi hai fatto una intro che è super, wow. È come ti ho conosciuto io, quindi non ho detto... Grazie, fa piacere. Non ho detto nulla di più. Fa piacere. Come vedete sono uno youtuber a schermo nero. Sì. In questo caso la comunicazione non funziona benissimo, aspettiamo un secondo. Sì, tanto sono fermo in banchina, quindi non vado da nessuna parte. Infatti, dove ti trovi in questo momento? Sono a Termoli, ultimi 2 giorni prima di partire per la rotta delle isole, dove faremo Tremiti e poi andiamo a fare un po' di osservazione, poi Vis, Split, Spalato, Croazia, quindi Incoronate e a casa in Slovenia. A casa per modo di dire, nel senso che devo mettere a posto la barca per una settimana e poi riparto. E quella è casa oramai, no? Io quando mi chiedono di dove sei è già un problema. Eccomi. Eccoti. Vai, mi chiedono lo stage è tuo. Dove sei? Grazie, ciao a tutti. No, quando mi chiedono dove sei è un problema. Quando mi chiedono da dove vieni o dove abiti è sempre un problema comunque. Io di base sono mezzo italiano, mezzo australiano, ho vissuto ovunque e ora la mia residenza è un po' un problema da definire, nel senso che è veramente nell'Adriatico. Abbiamo fatto negli ultimi 2 mesi 1000 miglia, tutto a vela, per la maggior parte diciamo, quindi questa è diventata la mia vita da oramai da inizio anno ed è piuttosto particolare. Allora, provo a presentarmi velocemente, anche se Alessandro ha fatto una bellissima introduzione. Io e l'acqua abbiamo un rapporto particolare, direi. Non nasco velista, nessuna di quelle storie famose di persone che dai genitori, dai nonni, no. Io ho imparato ad andare a vela nel momento in cui ho venduto tutto per comprare la barca, quindi questo vi fa capire quante cose sto ancora imparando. Faccio il divulgatore su YouTube, divulgazione scientifica orientata alle neuroscienze, comunicazione e sostenibilità. E come spiego sempre anche nei miei percorsi, fare un video su YouTube è a tutti gli effetti un'arte, nel senso che certo c'è tutta una parte scientifica ovviamente, ma è proprio un'orchestra tra musiche, tra sound effects. Dico sempre che un video dovrebbe funzionare prima di tutto dal punto di vista musicale, anche se è parlato tantissimo, perché deve trasmettere delle emozioni. Mi interessa molto l'argomento della sostenibilità legata alla comunicazione perché è stata una guerra interessante che ho combattuto, che sto ancora combattendo per capire come fare a attivare veramente le persone. Il mio motto è smuovere le persone, io voglio smuovere le persone e quindi sto cercando sempre di più di capire quali sono le cose che funzionano e quali che non funzionano. Arrivando dallo storytelling, io ho studiato comunicazione visiva e storytelling, cinematografia all'Università di New England a Sydney
e insomma tutte le regole del storytelling le ho sempre applicate. Però poi è successa una cosa, io utilizzando le neuroscienze parlo molto di come facciamo a stare meglio durante la giornata, la via del benessere, insomma tante nozioni che possono aiutarci a migliorare il nostro stato mentale. Però poi io ho un pubblico piuttosto adulto, estremamente adulto a dire la verità, e la maggior parte del mio gruppo, della mia audience si identifica con la sostenibilità. Io stesso adoro fare operazioni di sostenibilità, per cui in passato su YouTube ho fatto più cose sia via terra che via mare. Via mare per esempio sono salito anche a bordo di Sea Shepherd, quindi coloro che difendono il mare dalla pesca illegale, è stata un'avventura. Però è un'avventura tra l'altro trasferita a livello video con pura storytelling, pura avventura, quindi da un punto di vista di come costruire dal punto di vista registico, diciamo, era ottimo. Ma le views su YouTube in quei casi diminuivano. Perché mi sono un po' incuriosito, perché laddove inserisci forti elementi di storytelling le views dovrebbero essere forti. Però YouTube non perdona per quanto riguarda titolo e piccola immaginina che si mette, no? La famosa thumbnail. Se tu catturi con quelle due cose lì, la gente guarda il video, altrimenti non importa che storytelling fai, se la gente non clicca, non vedono il video. E ho capito nel tempo che per quanto tutti si dichiarino fortemente sensibili alla sostenibilità ed ad argomenti che hanno a che fare con l'ambiente, con gli animali non umani, eccetera, eccetera, in verità pochi poi hanno la vera voglia di spendere del tempo per guardare qualcosa che abbia a che fare con la sostenibilità. E questa cosa chi fa marketing la capisce molto bene. Un conto è sapere delle cose, un conto è investire soldi o tempo nelle cose stesse. Quindi hai una percentuale molto più piccola di persone che dedicano il proprio tempo a qualcosa che, attenzione, non ha a che fare con la loro vita, ma ha a che fare con qualcos'altro. Da lì ho iniziato a studiare un po' la situazione e ho iniziato a pormi la domanda se le variabili di inizio nell'identificare la mia audience fossero sbagliate. Cioè, noi seguiamo sempre questo concetto di essere altruisti nei confronti del regno animale, dell'ambiente, per difendere ciò che non si può difendere da solo, e tutti sentiamo questa cosa, ma essere altruisti significa sacrificare il proprio tempo o i propri soldi o qualunque valore si voglia sacrificare per fare qualcosa. E lì in realtà iniziano ad essere poche le persone che veramente vogliono fare questa cosa. A me riecheggia sempre la frase, la definizione dell'essere umano, una molto divertente che ha a che fare con la sostenibilità: colui che taglia gli alberi ne produce carta e ci scrive sopra salviamo gli alberi. Questo secondo me dice molto. E da lì ho iniziato a tentare di capire anche in altri ambiti se ci fosse lo stesso tipo di problema. Adesso faccio il giro tondo, ma in verità poi arrivo su un tema che mi preme molto. Vi porto due esempi molto veloci. La prima con il pubblico vegano. Io sono molto difensore delle tematiche vegane, ma ho sempre pensato che ci fossero dei grossi problemi di comunicazione. L'ultima volta che ho fatto un panel all'interno di un gruppo, la prima domanda che ho fatto è stata: quanti vegani ci sono qui? Hanno alzato la mano tutti, per cui ho detto: capite che siamo qui per niente, nel senso che se vogliamo sensibilizzare qualcuno forse dovremmo partire da un audience differente. I vegani hanno spesso, e non voglio fare di tutta la bonfascio chiaramente, ma il concetto di shock therapy. Quindi quando si parla di sostenibilità, di climate change, eccetera, si batte con guarda che cosa sta accadendo. E qua c'è già una prima tematica legata alla comunicazione, alla divulgazione e sostenibilità, che ha a che fare con la dissonanza cognitiva. Cioè, quando noi vediamo un contenuto e questo contenuto intrinsecamente ci sta dicendo che noi, mi vedete? Eccolo qua, che noi siamo il cattivo della storia, a quel punto noi preferiamo non seguire quella storia. Se una persona che non mangia carne animale dice che è sbagliato perché siamo dei killer, io, pur di non identificarmi come killer, tappo le orecchie. E quindi la shock therapy, per esempio, è una delle cose basilari di cui parlare, che molto spesso non funzionano nella comunicazione. Un altro esempio molto veloce invece è il discorso fatto ieri, purtroppo, la brutta notizia del sottomarino, no? E adesso in internet si sta
parlando tantissimo, no, tanto per parlare d'acqua tra l'altro, del sottomarino, la news del sottomarino versus la news dei migranti. E c'è tanta gente arrabbiata perché si parla di più del sottomarino, dei ricchi rispetto ai migranti. In verità quello che dovremmo fare è capire che siamo prima di tutto esseri umani con un mare di difetti e che siamo esseri emozionali, quindi le emozioni difficilmente si possono comandare. Per cui non c'entra il fatto che si dà più notizie ai ricchi perché hanno più soldi, perché smuovono, eccetera, eccetera. Si deve tornare indietro a pensare quali sono i valori della notizia e che cos'è che smuove da un punto di vista emozionale quando vediamo le notizie. Per esempio, nel caso del sottomarino versus i migranti, lo faccio apposta per stuzzicarci, per capire il concetto di rarità. Dei migranti sentiamo parlare tantissimo, mi pare che una delle grandi testate, diciamo, di Instagram diceva 26.000 migranti all'anno muoiono, sono 6 persone al giorno, il sottomarino ne teneva 5 se non sbaglio. Però è una notizia inflazionata, è una notizia a cui siamo abituati e per cui non genera nessun tipo di attivazione dal punto di vista cerebrale. Poi la seconda cosa è che ci identifichiamo di più, per assurdo, con dei turisti all'interno di un sottomarino che come migranti, quando, se pensate in cuor vostro, è molto più probabile che finiamo per essere migranti che ricchi sfondati, però va bene, questa è un'altra cosa. La terza è appunto la curiosità, come va a finire con i migranti. Purtroppo è o rimango vivo o muoio in acqua. Con il sottomarino c'erano un mare di possibilità, alcune molto macrabe, alcune molto pericolose, eccetera. È più un film. E infine, e questo è importante per tornare al punto di prima, ci allontana tutto ciò che ci fa sentire in colpa. Per cui non ci fa sentire assolutamente in colpa vedere un sottomarino con delle persone abbienti dentro, anzi alcuni addirittura si attivano in maniera negativa. Ci fa invece sentire in colpa il concetto dei migranti, perché in qualche modo noi ci sentiamo privilegiati nel loro confronto, insomma, in relazione a loro. Per cui questa cosa qua fa un po' pensare, no? Al fatto che è inutile attaccare e dire ma la comunicazione non funziona, guarda le testate giornalistiche, eccetera. Bisogna mettersi un attimo l'animo in pace nel dire che tutto è in funzione di tutto. Una notizia è all'inizio alla pari di un'altra e acquisisce importanza perché la gente la clicca, perché la gente è interessata. Quindi dovremmo iniziare a rivedere il concetto base di come siamo fatti, togliere un bel velo di perbenismo, iniziare a pensare che siamo un po' più animali di quello che pensiamo e un po' più istintivi di quello che pensiamo e provare a vedere quindi quali sono le cose che veramente ci attivano quando parliamo di certi argomenti che vogliamo che vengano discussi sempre di più là fuori, come per esempio il climate change. E quindi una delle prime cose, per esempio, è il fatto di rendere te protagonista, cioè tu che ascolti, tu che guardi, tu ti puoi assorbire un argomento, ma a livello cerebrale il cervello spende energie cognitive, quindi a meno che non ci sia qualcosa per se stesso che di ritorno, il cervello tende a non buttare via energie. Siamo ancora fatti come eravamo fatti centinaia di migliaia di anni fa nella foresta, quindi le energie, come per qualunque animale, sono importanti. Quindi lo storytelling, per esempio, in parte funziona proprio perché ti rende protagonista, quindi ti identifichi con il personaggio, diventa la tua storia e quindi un po' dall'appagamento della storia stessa, un po' vivi tu le problematiche che vive l'eroe ed ecco che la storia è tua e quindi hai delle necessità di risolverti il problema. Però poi la domanda è che cosa ti porti a casa? E questa è un po' difficile come cosa a pensare, perché se pensiamo alla sostenibilità, faccio l'esempio dell'ultimo video che ho fatto dove siamo andati a liberare le tartarughe con i dirottati, la mia associazione, poi vi dico 2 cose a riguardo. E pochissime views. Ma perché? Perché nel titolo e nella storia si parlava di tartarughe, non si parlava di noi, si parlava di tartarughe, quindi le persone, per quanto possono essere prese dalla storia che può essere raccontata bene o meno, il cervello fa fatica a pensare cosa mi porto a casa io se non del tempo perso. Ovviamente sto andando anche per esagerazione, è chiaro che se apri Netflix e hai un momento tranquillo, però se noi parliamo di views di massa dobbiamo pensare veramente al comportamento effettivo in tutte le circostanze. E quindi da lì ho iniziato a vedere le cose in maniera differente, partendo un po' dal concetto di egoismo, che tra l'altro è una parola vista come negativa, dovrebbe essere una parola neutrale. Noi partiamo come esseri egoisti. Per chi di voi ha letto il libro Il gene egoista di Richard Dawkins, lì spiega molto bene, no? Siamo un contenitore di geni che tentano di riprodursi in sostanza. Se noi partiamo da questo concetto qua,
primo riusciamo ad accettare molto di più certi comportamenti e di conseguenza riusciamo a creare dei sistemi che possono essere più funzionali. Nel caso mio, così vi dico un po' come io sto muovendomi. Io ho voluto, da quando sono salito a bordo di Katia, che è la mia casa e la mia barca, ho deciso di intraprendere un viaggio che fosse nel conoscere elementi di altre persone e però che avesse una forte tematica di sostenibilità. All'inizio era tutto voglio conoscere il mio pubblico elementi e il seguito era forte, la chat di Telegram, siamo in oltre 500, erano da 3 mesi, erano tutti molto attivi. Quando io invece mi sono iniziato a prendere molto per situazioni di salvaguardia del mare, eccetera, quindi il periodo in cui abbiamo attivato tutto il processo di liberazione delle tartarughe, eccetera, la chat si è un po' spenta. E poi con il video anche pochissime views. Anche io ho detto, ma è proprio così, funziona proprio così, non ho qualcosa da dare al pubblico perché si porti a casa qualcosa di personale, senza giudizio, perché la regola dovrebbe essere sempre no giudizio, provo a rivedere le cose. E da lì quindi ho messo tutto in maniera differente, considerando che per me il fine giustifica i mezzi in questi casi qua, ho pensato, provo a ricreare i pacchetti esperienziali, ok? Quindi la gente che sale a bordo per liberare come le tartarughe, per fare osservazioni dei cetacei e così via, provo a buttarla tantissimo su un valore che le persone si portano a casa a livello personale. E da lì, e ve lo dico proprio in anteprima perché credo che uscirà domani nel sito dei dirottati, abbiamo creato questo portale che stiamo ultimando, che è un portale di esperienze psicologiche di attivismo. Cioè, non riguarda il fatto di salvare una tartaruga, liberare una tartaruga. Quella cosa lì accade comunque all'interno dell'esperienza. Ma tu, quello che fai è sali a bordo per vivere un'esperienza che, legata a delle tematiche, tra l'altro supportate dalle neuroscienze e l'attivismo, ti crea delle emozioni al tuo interno, ti crea degli stati d'animo talmente potenti che vai a rivedere certi valori della tua vita. Ogni tanto quando abbiamo i delfini a prua qua che nuotano con noi, l'ultima volta il mio videomaker ha detto non ho capito nulla dalla vita e stava piangendo, no? Allora sono quelle cose che uno solo vivendo le può capire, però si tratta di spostare un attimo l'ago di come noi vediamo i valori e invece che pensare totalmente a aiuto un altro essere è pensare a che cosa succede dentro di me aiutando un altro essere. Perché il problema con qualunque cosa che ha a che fare con aiutare, lascio che lo faccia chi ha più possibilità, chi è più armonico nella vita, chi è in una situazione più tranquilla, più sana, e tantissimi di noi pensano così. Ma se invece io la metto dal punto di vista contrario, dico tu sali a bordo, fai questa cosa e vedrai che tutte quelle tematiche che hanno a che fare con i tuoi scontri quotidiani con te stesso e con la tua mente ricevono un input e degli strumenti che possono darti una mano in tante cose, allora a quel punto succede che le persone salgono a bordo, vogliono fare l'esperienza e scoprono che non è un titolo, non è un modo di vendere a livello di marketing qualcosa di differente. Perché, dicevo prima, il supporto neuroscientifico, discrepanza cognitiva del sé di Higgins. La discrepanza cognitiva è quella che un po' tutti noi viviamo ad oggi tantissimo, per me è il motivo per cui ho creato i dirottati, la mia associazione, ed è quella cosa dove noi iniziamo a avere un qualcosa che non va tra il nostro sé ideale, quello che siamo veramente, e la società. Nel momento in cui i valori della società non corrispondono con i nostri, noi ci sentiamo soli, e essere soli è il male più grande che il cervello può creare per tutta una serie di motivi legati ancora a come siamo stati costruiti. Quindi nel momento in cui io sento per esempio una discrepanza forte con la società perché spinge valori con cui non mi identifico assolutamente, tipo insomma, come ad oggi, non so, i cose intensivi, gli allevamenti intensivi, carne che va in crescita invece che in diminuzione, assurdità relative alla climate change che peggiora la situazione invece che migliorare, noi a quel punto ci sentiamo un po' pazzi e ci sentiamo soli in questo senso qua. Quindi che cosa succede? Succede con per esempio i dirottati e queste esperienze che facciamo, noi risolviamo la cosa in due modi. Uno, ci chiamiamo dirottati apposta perché potreste chiamarci disagiati.
ed è più o meno la stessa cosa, forse un po' più positivo di Rottati, ma siamo a disagio nei confronti della società. Quindi subito nel riconoscere altre persone che hanno le stesse sensazioni andiamo a rompere questo concetto di solitudine, che è molto pericolosa, perché la solitudine fa davvero male al cervello. Quindi in questo senso si crea un gruppo di persone che condividono gli stessi valori e quindi un piccolo ecosistema che si aiuta, si autosostiene. E poi, se è vero che io ho della discrepanza nei confronti della società perché stiamo facendo del male all'ambiente e del male agli animali non umani e poi agli umani stessi, io lavorando in senso opposto, cioè aiutando l'ambiente, aiutando gli animali, io riesco a ridurre questa discrepanza, perché a fronte di un problema della società ci sono io come soluzione, nel mio piccolo, assieme al mio gruppo di altri dirottati. Quindi questa cosa qua in verità è uno dei motivi per cui ci fa bene. Poi si potrebbe mettere dentro di tutto, dal sistema parasimpatico al fatto che provocare gentilezza provoca cioè che avere gentilezza provoca un forte insieme di chimica nel nostro corpo che ci fa veramente stare meglio, ci rilassa proprio completamente a livello corporeo. Ci sono tanti aspetti che poi andiamo a discutere ogni volta che facciamo un'esperienza, per anche divulgare e sensibilizzare il pubblico nel dire: non credere che di essere un essere completamente razionale e che queste cose qua siano delle sorte di vacanzina che molto spesso non ti puoi permettere, ma una volta ogni tanto è meglio farla perché vuoi essere sostenibile. È l'esatto contrario. Tu necessiti di ritornare alla natura, tu necessiti di tornare a fare in modo che il tuo corpo e la tua mente tornino nell'ambiente per cui sono stati costruiti, perché questa alienazione che stiamo vivendo ad oggi ci sta facendo male, e vabbè, qua si potrebbe aprire il tema dei social, eccetera, dei ragazzi giovani che non vivono, insomma, io sono ancora di quell'età dove l'ho visto nascere internet, nel senso che i social non esistevano quando ero piccolo e la mia quotidianità era completamente differente da quella di un giovane d'oggi, quindi tutti questi aspetti qua ovviamente bisogna dargli un senso diverso, bisogna dargli una forza diversa, ma bisogna partire dal fatto sempre che senza nessun giudizio noi partiamo egoisti. Partiamo col fatto che io non sono disposto a darti la mia moneta a tempo se non c'è qualcosa che mi ritorna. Penso di non essere così, ma sono così dentro. E se non sono così dentro perché qualcuno è stato graziato e ha la fortuna di non avere questa cosa, comunque quando parliamo di comunicazione e quindi tendenzialmente di comunicazione di massa, dobbiamo pensare che le persone di fatto sono fatte così. Dal punto di vista neuroscientifico sulla comunicazione, e poi mi taccio che se no vado avanti un'ora, c'è tantissima ricerca e vi consiglio anche di andarvi a guardare i TED Talk, i famosi TED Talk che ci sono su YouTube. Si parla tantissimo proprio sia di come comunicare toccando delle aree del cervello che ci attivano, e sia anche come fare in modo che questa possa essere un'arma per combattere il climate change. Io stesso all'ultimo mio TEDx, ne ho fatti 3 ahimè, all'ultimo TEDx di Asiago ho parlato proprio di comunicazione, neuroscienze e climate change e spiegavo come ci sono certe cose che stiamo utilizzando oggi che sono assolutamente sbagliate. Chiudo citando Tali Sharot, che è una neuroscienziata, che ha fatto un bellissimo video su YouTube. Io ho ripreso parte delle sue teorie. Dice che per riuscire ad operare a livello sociale ma anche a livello personale, perché alla fine si tratta di creare abitudini, e dietro io ci ho fatto un mare, i miei 3 percorsi riguardano tantissimo alla fine il concetto di creare abitudini, ci sono degli elementi che devono fare parte della comunicazione e dell'operatività. Il primo è l'incentivo sociale. Quindi il primo elemento è mentre io faccio quella cosa che devo fare o che voglio fare, sia essa l'andare in palestra tanto quanto argomenti di sensibilizzazione, di sostenibilità eccetera, io devo potermi relazionare agli altri, devo poter vedere come sono messo rispetto agli altri, quindi poter vedere il mio progresso rispetto agli altri, perché questo mi fa sentire all'interno del gruppo, quindi torna quel discorso di contro la solitudine, diciamo, e anche perché ci tengo a quello che io e quello che il gruppo pensa. Quindi bisogna pensare di fare parte di un gruppo e con una terminologia positiva, quindi per esempio noi in Italia lo sappiamo molto bene purtroppo, no? Lo viviamo tantissimo questo modo di fare un po' alla vabbè, tanto ci si scherza sopra sui problemi, e scherzare sopra i problemi è un bel danno. Io ce l'ho un po' con Striscia Notizia che mi ha cresciuto,
scusate ma lo dico così, perché io ho imparato negli anni a scherzare su assurdità. Si ride del fatto che quell'ospedale non è mai stato costruito, si ride per questo, per quello, e io a quel punto tu non ti attivi, anzi sembra fatto per ridere e non funziona. Noi dobbiamo invece vivere con positività il fatto che come gruppo possiamo farcela fare qualcosa. Se noi non possiamo farcela, in questo senso dico, noi italiani abbiamo anche poco patriottismo per questo, se non pensiamo di potercela fare molliamo la lotta, perché siamo degli investitori del nostro tempo e quindi io investo il mio tempo se so che il ritorno e il rischio di impresa non è troppo alto, no? E il ritorno invece sia alto. La seconda cosa è la ricompensa immediata, e questa è importantissima, ed è il concetto che il futuro non esiste. Questa è una bellissima ricerca fatta ancora nel 2018, cioè le prime ricerche che mostrano come la corteccia prefrontale mediale, che è un punto piccolo del nostro cervello, ha a che fare col sé referenziale. E si è scoperto che si accende a seconda di quando noi pensiamo a noi stessi, chiaramente. Ma se noi pensiamo a un nostro amico, a familiari, eccetera, questa corteccia non si accende nemmeno quando pensiamo al noi del giorno dopo. Cioè, quello che suggerisce è che quando noi pensiamo a noi fra 10 anni col climate change, oddio cosa ci succederà, eccetera, quello non è noi, quella è un'altra persona. Che uno dice vabbè ma che non sono mica una persona così brutta, smettiamola, pensiamo in maniera per come siamo fatti, non è colpa nostra se siamo costruiti così, e per cui dobbiamo pensare che siamo delle persone differenti. Se io non riesco a vedere il me di domani è inutile che faccio dei ragionamenti legati a domani, devo pensare ad oggi. Quindi le ricompense riferite a qualunque cosa, nel mio caso con le esperienze, devono riguardare l'oggi, il me, subito. Alessandro, quasi finito, non ti preoccupare. Per cui bisogna assolutamente sempre riuscire a fare in modo da sentire che ogni volta che io uso quella moneta, ogni secondo per secondo, questo su YouTube per esempio si usa tanto, devo sentire che c'è un riscontro. E l'ultima cosa è il monitoraggio del progresso, cioè devo avere un riscontro positivo sul progresso sulle cose che sto facendo. E questa cosa qua di nuovo torna col concetto di ricompensa immediata, no? Man mano che vedo il progresso, ecco perché la gamification funziona, ecco perché i videogiochi col personaggio che cresce di livello funziona, perché ogni cosa che faccio, ogni secondo provoca qualcosa di immediato al mio personaggio e quindi a me di conseguenza. Ci sarebbe tanto altro da dire, ovviamente abbiamo i tempi stretti, quindi io non faccio altro che dirvi, se volete, vabbè, il mio canale YouTube parlo tantissimo di queste cose, potete trovarmi come Just Mick. I dirottati è facile, dirottati.it.org.com, quello che volete, arrivate sempre allo stesso sito, dove facciamo queste esperienze in giro per l'Italia. Non sarà solo via mare, sarà anche via terra, pian piano ci organizziamo, il concetto è attivismo corretto, non estremista, attivismo e psicologia e sensibilizzazione. Grazie mille del tempo che mi avete dedicato, mi dispiace non essere stato lì con voi, ma non siete in costa. Grazie Mick, sei stato una mitraglia, io penso la gente è tramortita qui dentro in sala, dovresti vederla. Però hai detto una montagna di cose e penso che per assimilarle ci vuole del tempo. Per fortuna abbiamo registrato. È sempre il mio difetto. Parlo di comunicazione e poi invece faccio il mitra e lo so. No, però è chiaro che siamo assolutamente concentrati. Quello che hai detto tu, secondo me, riempiva una lezione di 4-5 ore, cioè tranquillamente. E purtroppo, essendo animali, poi abbiamo delle esigenze biofisiche proprio d'attenzione e quindi spesso l'attenzione decade. Ma vabbè, io ho trovato il tuo intervento illuminante per tanti aspetti, perché grazie. Poi io ti conoscevo, però forse molti della sala non ti conoscono, però lui parla proprio nel suo canale di come funzioniamo noi emozionalmente a livello di neuroscienze e come reagiamo alle cose, quindi dobbiamo andare nel profondo per capire come comunicare e lui è andato sicuramente nel profondo con questa presentazione. Aggiungo che su YouTube potete anche vedermi a 0,5 di velocità, quindi
E il canale si chiama Just Mick, seguitelo, vedetelo perché è molto molto interessante. Grazie Mick, è stato un piacere. Io spero che la prossima volta verrai da noi. Non ci sono canali ancora che possono portare la tua barca a piedi lupo, però in qualche modo... No, ma ci arrivo. Ecco, Come faremo. sai, partiamo prestissimo, partiamo già dopo domani e ho un mare di cose, se no sarei venuto molto volentieri, però dai, almeno l'abbiamo fatta comunque. Sì, Grazie infatti. comunque dell'invito, molto interessante anche tutto il panel, tutti i talk, quindi poi mi guarderò anche la live registrata. È registrata, chiedevo prima, è registrata, giusto? La registriamo poi? e anche c'è la diretta adesso, comunque la registriamo. Ok? Perfetto, fantastico. Va bene, grazie a tutti. Grazie, e grazie. Buona giornata e buon Un saluto dalla sala. Ciao. Allora, dopo Mick, io intanto la tabella di marcia è stata un po' stravolta, l'avevate intuito dall'inizio, abbiamo iniziato molto tardi e abbiamo anche questi importanti relatori online. Io chiedo anche il vostro parere, però suggerirei di non fare la pausa e completare la sessione. Quindi pregherei i nostri relatori che sono online e anche quelli presenti, Sara, di fare un intervento di massimo 10 minuti ciascuno, in modo da poter mantenere insomma un tempo congruo per arrivare alle conclusioni. So I told everybody that we are going forward with the session, with the panel, and we have 10 minutes each to make the presentation, okay? So, to relax a little bit, per rilassarci un attimo, io chiamerei a parlare proprio Vienna. Vienna Eleuteri è stata una conoscenza che abbiamo fatto l'anno scorso, grazie a un'amicizia in comune, e devo dire è stata una delle personalità più brillanti e più comunicative che sono venute l'anno scorso. Quest'anno purtroppo si trova in Africa, non è venuta a trovarci, però dice che è molto dispiaciuta. E quindi, siccome Vienna è un'antropologa, ha un approccio molto olistico alle cose, quindi forse ci ridà anche un momento di riflessione e di pace. E questo è l'auspicio. E Silvia, lo stage è tuo. Sì, Vienna, lo stage è tuo. Alessandro, grazie infinite, vi saluto caramente tutti, vorrei veramente essere lì con voi. E purtroppo appunto data la distanza, come diceva Alessandro, non è stato possibile, ma innanzitutto grazie Alessandro per la presentazione, veramente grazie. E, nonostante il compito difficile di sostituirmi alla pausa, al coffee break, non è proprio tra le posizioni più semplici, ma con grande piacere non solo starò dentro i minuti che mi avete assegnato, ma con piacere cercherò di farvi fare un piccolo viaggio, diciamo così, attraverso le parti, come ci spiegava Mick, all'interno del nostro sistema parasimpatico, quindi quello legato veramente alla soddisfazione, al piacere e a una esperienza immersiva su temi che ci sono tutti quanti, che ci sono a cuore. Per cominciare questo viaggio, allora innanzitutto anticipo, dico due parole in inglese, soltanto per, I just want to explain why I'm delivering my presentation in Italian. I'm very well concerned about the difficulty for the audience to hear remotely the presentation in English. So I'm confident that the translation is there. So I will deliver my presentation in Italian, and sorry for the international audience here, but I would really love to catch up also after the session in order to keep in touch and to share more. Thank you so much. Vienna, scusa. Così appunto, sì? Se ti è possibile, noi ti ascolteremo volentieri anche in inglese, così abbiamo qui ospite Sara e può seguire un po'. Oh, fantastic. Ok, no problem at all. Tanto anche gli altri, penso. No problem at all. Ok, grazie. No.
Okay, just a question before I start, a technical question, because I cannot enter to share my screen. I have just a couple of slides, so if it will be possible, it would be great to have this opportunity to share them. But before you solve the technical problem, I don't know. Can you see the share screen on the bottom of your screen? Yes, of course. Sì, l'ho appena attivato e mi dice l'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Però basta che me lo attivate e lo metto subito, quindi non vi rubo un secondo di più. Intanto che risolviamo questa cosa, però parlo, diciamo, così faccio la mia introduzione. So while I'm waiting for the technical problem to be solved, I will start my presentation, my introduction to the presentation. As Alessandro said, my background is anthropology, and I've been specialized through the years. When I will say there wasn't this kind of definition, I specialize as a sustainability scientist. So I link science, cultural understanding of science, and habits, how we could embrace and how we could bridge the gap between what we know and what we do on our daily life. So this is my specific field of expertise. I'm here from now. I'm speaking from Riyadh. I'm in Saudi now, applying those kind of expertise in an amazing project about water. About water, salt water on the sea, on the Red Sea. And I'm saying this because it's really paradigmatic, this kind of this situation, because we speak about water now. And I would love to start by asking you something very special. Please close your eyes and take a very deep breath to feel the water all around you. I was there last year. I know what does it mean to stay in a forest like you do, and very close to such an important place for water in Italy. It's a huge repository. It's a huge treasure in Italy, the place where you are. And I'm very well aware, and I really will miss a lot your experience this evening with this kind of experiential journey throughout the meaning of water and the meaning of your experience there. I hope you see my screen. I will put this in a presentation mode. Yes, here we are. Sì, vediamo tutto. Good. So I was saying I'm very aware what you are experiencing there from a very, very practical point of view. We have been listening to Mick. He was really crystal clear on this. And today, speaking about sustainability, it's also speaking about neuroscience and the way we built our universe of sense throughout our experience. So that's why I really do encourage you to close your eyes and to make this experience where you are. I'm doing the same here. You experience the presence of water. You experience the green all around you. I experience the completely absence. I'm in a desert. I'm totally aware about what is around me. There's no water at all. And when you have no water at all around you, this is so much valuable, even much more than the situation where you have it. Because you feel the absence. Today, the title, the topic we are going to discuss is Arts for Water, Water in Arts. And I want you to bring you into a very short, relaxing journey about what water means from an anthropological perspective and what could it mean in our experience.
because this is key in order to embrace a sustainable experience, a regenerative experience into our daily life. And from the very, very scientific point of view, means also to start taking care, to start giving the water, the natural environment in general, water specifically, the meaning it has. It's our life supporting system. You cannot put money, you cannot monetize this value. It has an intrinsic value for life. And that's why I want to show you here this slide, making you understand how we could talk about water all around the world. Now, you have a very practical approach in the Netherlands. There's Hollanda. No? It's increasingly recognized that freshwater scarcity and pollution are to be understood in a global context. Local water depletion and pollution are often closely tied to the structure of the global economy. What does it mean, a practical approach? This is about, this is the Professor Hoekstra. I had the honor to work with him within the network of water footprint to assess the water footprint. How do we cost to the planet in terms of water, quantity of water? This is the water scarcity index. And we cost a lot. We cost too much to the planet. But as Mick said, we cannot start from this. Let's start from a different point of view, an artistic way to look at water. Look at the middle, Italy. L'acqua è il sangue della terra. Water is blood to earth. This is Leonardo da Vinci. It's a completely different perspective, but you feel, let's try to really understand from an artistic, an emotional, and a cognitive point of view, what does it mean? I would add, as I said, and Giuseppe Notarbartolo di Sciare, another amazing professor in Italy, well-known oceanographist, water is the life supporting system. And then you have Japan, no? Echoing the Masaru Emoto words. To understand water is to understand the cosmos, the marvels of nature, the life itself, something more deeper. And if you go to India, you can read here, the more we will have water drops, clean, transparent water drops, of course, the more the world will shine in its beauty. And then we have a very synthetic approach by the United States, by US, Sylvia Earle, an amazing lady, an amazing scientist, an amazing marine biologist, an amazing explorer of the deep ocean. No water, no life. No blue, no green. It's an experience. It's an experience that, you know, it's a journey throughout the beauty, throughout scientific knowledge, throughout sustainability science, and throughout the understanding we really need to commit in using water and feeling water, making water being the experience it deserves to be. But I was speaking about the anthropological perception. So I would love to add to this, and I'll take few minutes for this. Just a second. Yes. I said I'm in Saudi now. The Saudi name, I find it out really in those days. I wouldn't know before. This word, you read here, arwa, and you see the Arabic sign for this, a piece of art in itself, I will say. Arwa means lots of things. First, it's a feminine name, like in Italian.
for example, in another language. And it's important because it's the mother of life. There's nothing to do with the gender thing. It's really about an holistic approach and understanding how deep we need to do when we speak about water. And speaking about the anthropological perspective, I want to share with you what the Aboriginal define culture. We were speaking about habits. We were speaking about cultural links to look at reality, to understand the meaning we give to our perception, the understanding of our meaning, of our web of meanings. They define culture like this. I'll translate, of course, in English. Be like your place. Isn't that beautiful? Be like your place. This is your culture, the way you incorporate and embed your experience of the environment in your body, as Mick was explaining us. Michela before, and I loved her presentation because it was really comprehensive of very, very lots of aspects. Michela Miletto said emotions. It's right. Emotions drive us into our experience, and experience drive us into our understanding of life. And that's a key point to understand Arwa. Because Arwa means, it's a feminine name, as I said, but it means also beauty. It means fresh. It means water, but it means something that we do not have in our language. Arwa means to be satisfied on water. At the beginning, I was speaking about the presence and the absence of water. Here, Arwa, it's a kind of sum up of the two things. And why that? Because in a place where you have no water, you can speak about being satisfied, being fine with water. Sono sazio. In Italian. No? Sono sazio means I have enough of everything. I'm doing well. In Arabic, it's Arwa. And you know, sometimes this is another important aspect, and that will be really my closing remark, my closing here. I do not want to take more minutes than I have. But remember that the way we look at our world, it's always a fact of lens, cultural lens. And one of the most important challenge we have today is really to understand that our cultural lens, in this case, our Western way to look at things, is just a tiny part of the world. You know, Arabic, just to give you an example, and Arwa means a lot of things to 264 millions of people all around the world. It's very important to understand this, because throughout arts, throughout different languages, different style in languages, we can really could navigate deeper into the understanding of our experience. And we will give to nature and to water, in this case, the value it has in our life. Thank you so much. Grazie mille Vienna, sempre bello sentirti, anche da lontano. Ti aspettiamo per la prossima edizione, no? Torni a trovarci. Assolutamente sì, programmerò tutto quanto meglio, quindi sarò con voi nel fare questa esperienza, e vi prego di pensare veramente di porvi questa domanda questa sera, quando vi avvierete a quell'esperienza straordinaria. L'abbiamo vista ieri.
Ah, ieri, scusatemi, allora ecco, rievocatela in questo senso, scusatemi, io pensavo fosse questa sera. Quindi immaginate, ecco, questa di nuovo attraverso le lenti la comprensione di un'esperienza immersiva, comprensiva. Che cosa vi ha detto ieri questa esperienza attraverso gli elementi? E sicuramente non vedo l'ora di essere con voi il prossimo anno per viverla di nuovo. Io intanto vi ringrazio e vi faccio i complimenti per il grandissimo avanzamento che ho visto riguardo ai temi che avete trattato, riguardo alle diverse expertise e soprattutto ai diversi linguaggi che siete stati in grado di mettere in campo in questa edizione. Veramente complimenti, so di quale sforzo si tratti e consideratemi in tutto e per tutto parte della vostra famiglia al lavoro su questo progetto. Veramente straordinario e grazie davvero a tutti. Grazie, grazie Vienna ancora. Fatti da te i complimenti ci piacciono di più, quindi grazie ancora. Non so se Matteo era qui ieri, ha fatto la performance, il rituale di cui Vienna è una grande fan, se no glielo riportiamo dopo, insomma, il messaggio che gli hai mandato. Grazie Alessandro, anche per ricordarvi che la dimensione sincronica, no, della diversità culturale, eccetera, deve sposarsi anche con la dimensione diacronica. Noi abbiamo una grande intelligenza ecologica nel nostro passato, rivivere la quale è di grande ricchezza. Grazie di nuovo. Esatto, grazie a te di nuovo. Buon lavoro. Proseguiamo con i lavori. Io adesso chiamerei a parlare Alexander Otte, che è da parecchio che sta aspettando online. Ci sei? Are you here, Alexander? Still here? No? Maybe no. I don't see the name. Ho ricevuto un messaggio da Alessandro. Scusami Alessandro, intervengo solo per dirti che ha mandato prima un messaggio molto prima, un messaggio sulla chat dicendo che doveva andare via purtroppo, quindi non ha potuto intervenire nonostante il ritardo, per il ritardo, quindi lo troverai lì sulla chat. Mi sembrava infatti di aver visto qualcosa, per questo l'avevo chiamato. Ha mandato un messaggio a Heriberto? Sì, penso che il messaggio sia anche nella chat, io lo riporto qui perché doveva scappare per un impegno, Alexander era in viaggio e voleva riportare questa domanda per la discussione che ci sarà in seguito. So the question raised by Alexander Otte, I will read first in English and then in Italian, is the following. If we need to feel something about water and do something about water, how do we systematize emotional water education? Quindi in italiano, se dobbiamo sentire qualcosa verso l'acqua e fare qualcosa per l'acqua, come sistematizziamo l'educazione all'acqua emozionale? Ecco, questo è uno spunto di Alexander per il dibattito successivo. Ma dopo farò le scuse ad Alexander, mi sarebbe piaciuto anche sentirlo in prima persona, però ci ha lasciato una suggestione importante, una domanda, e poi la ricerca è fatta soprattutto di domande, quindi questa mi sembra molto appropriata. Quindi allora proseguiamo con i lavori, chiamerei a parlare Emanuele Fantini, that is online. Emanuele? Eccomi. Ecco, ciao, è la prima volta che ci vediamo e è un vero piacere averti ospite qui con noi. E se puoi fare anche tu la presentazione in inglese, Sara magari che è qui in sala ci segue meglio. Credo che non avrai problemi. Certo. Aspetta. Immagino che adesso vediate uno screen nero, giusto? Esatto. Ok, vedete anche la mia faccia da qualche parte oppure no? No, non la vedo la tua faccia.
Adesso tutto schermo. Allora facciamo così, prima parlo e poi vi farò vedere 3 foto che spiegano come mai da ricercatore sono qui e virtualmente lì con voi, e come mai ritengo importante lavorare con i musei e con gli artisti da ricercatore. Sì, non ho fatto un'adeguata introduzione perché avevo soltanto accennato prima che te fai parte, sei un ricercatore dell'IHE Delft, che è una scuola di alta formazione, riguarda proprio l'acqua ed è proprio patrocinata dall'UNESCO, una scuola olandese. Emanuele è un ricercatore italiano, un cervello in fuga, no, è soltanto una persona che si trova molto bene in questa dimensione, e quindi siccome il presidente del IHE di Delft è anche presidente del network globale dei musei, c'è questa partnership e questo rapporto stretto che appartiene alla famiglia UNESCO, insomma. Scusaci. Figuratevi, grazie ancora per l'invito. So I'm very happy to be here, also only digitally, as I couldn't travel back to Egypt merely for family logistics. As my wife, she is traveling abroad, so I have to stay here with the kids. I would like to, so as mentioned, my name is Emanuele Fantini. I work at the Institute for Water Education in the Netherlands. I'm a researcher. I was trained as a political scientist. I've been mostly working in first in Ethiopia and more recently in the Nile Basin. And in the past 5 years, I've been working at a action research project with researchers, journalists and photographers from different countries to study, but also to act on the role of media and science communication in water conflict and cooperation along the Nile River. As you might have heard, the big story and the big puzzle at the moment is that Ethiopia is building a mega dam called the Grand Ethiopian Renaissance Dam, which they've started in 2011. So in those more than 10 years, 12 years, there's been a controversy, discussion, ongoing negotiation between the governments of Ethiopia, Sudan, and Egypt to try to find a way to first build and then an agreement around the building and the operation of that dam, and they're still discussing. While I'm here, I met I think the director of your museum in New York at the UN Water Conference in March, and I was there in New York to present one of the activities that we did in this project called Everyday Night, a photo exhibition consisting of 12 photo stories from photojournalists from different Nile Basin countries. A few of those photos and stories have been featured in this collective exhibition, in which we also led by Michela Miletto, UNESCO World Water Assessment Program, with also in partnership with Water Science and Policy, with the European Research Center in I think in Villalago, and with Water Science and with the Global Network of Water Museums. So I would like to make and share 2 ideas with you. And the first one is that when we started our research, in our work with journalists, often we were saying, in order to avoid vitriolic conversation of the media, the journalists should really separate facts from emotions. Otherwise, it's just hate speech, vitriolic conversation, and we cannot really advance cooperation.
what we learn, both studying the way media talk and also practicing communication on Nile-related issues, is that we cannot really separate facts or emotions, because emotions are, even scientific facts, elicit emotions. So, and the media, they walk through emotions. So a better question that we should ask ourselves, and that we asked ourselves, is what kind of emotion do we want to promote, elicit, convey by presenting and by communicating our work. Why? Unfortunately, when it comes to the Nile, most of the, particularly in mainstream media, both national media in the countries and global media like Al Jazeera, The Guardian, the emotion conveyed by the stories that we read in mainstream media are polarizing, dividing emotions. Often you hear that Ethiopia is proud of the dam, Egypt is scared, afraid, Sudan is suspicious, is puzzled, in the middle, they don't know really where to stand. Those are dividing, polarizing emotions. What we try to explore, if there was the possibility to foreground, to elicit different emotions, to connect people, professions, country, instead of dividing, polarizing, and separating. And what we learn is indeed the power of photography in connecting through emotions. And I would like just to share with you 3 of those photos to really show such power. So I will now bring you to the Nile River, on 3 different boats that I found in different stories of the of everyday Nile. The first one is this boat on the shores of Lake Victoria in Uganda, where the sources of the Nile, of the White Nile, are located. And you can see, and we're talking about water. The water here is blue, calm, reflecting a sky which is relatively light. And that person, she's a nurse. She's standing where she used to work and have a nursery on the shores of the lake. And unfortunately, because of the rising of the level of the lake, the part of the village has been submerged and went underwater, and therefore she's standing still, but also hopeless. And that's at least what these photos elicit to me. So there was a first example, right? So calm water, but a feeling of stillness and hopeless. Second photo, you see a similar boat, but the waters are completely different. Those are brownish, troubled water, reflecting a rather gray sky. This photo is taken in Ethiopia on the Baro River, which is a tributary of the Nile. This is a fisherman. The photographer name is Martha Tadesse. This is a fisherman who is, the story is called Still Home, because those are stories of people that are resisting in spite of the recurrent floods, and the photojournalists show how those people are coping, resisting, or being resilient in spite of the floods. So you see, here we have troubled waters, but what I see is also agency. There is a person acting, doing, still
trying to do something. We do not know exactly, well, he's rowing, of course, but we don't know that much. Third photos, again, another boat, another person standing on a boat. Here, the waters are rather dark because they're reflecting a sky which is dark. I think that's the sunset, or even later than the sunset. It's getting dark, it's getting night. A fisherman is starting to fish by using those solar lamps that are replacing kerosene lamps. It's a story about smart fishermen in Kenya. Again, we're back in on Lake Victoria, other side compared to the first one. So here you see, again, dark water, a person acting, but also the light, the photos highlight by really, what I like is that the light is both the subject and the medium, in this case, highlight a solution, of course, a small solution, individual solution, partial solutions, but you see, this was just a way to show you how photos can connect different stories along the Nile, along a river which is very long and diverse and plural like the Nile. So those are stories, different emotions, and what I like, and that's a bit the work that we're trying to do with Everyday Nile. First, connecting stories without having the ambition to come to a solution, to a conclusion, is not a dialectic conversation. It's rather a dialogic conversation. We look at and we watch those photos and we put people, countries, waters in relations, and we connect those waters with our emotions. We also acknowledge and recognize the fact that there is not just one story, one perspective, but by looking at different photos together, we become aware of our perspective and also about the limits of our perspectives, and we learn about perspective and stories from other countries, other people, other professions, and other waters and water users. So let me conclude by two messages. I think photos are, we cannot separate emotions from facts. So we need to ask which emotions do we want to elicit with by communicating our scientific facts. And we can use photos to connect those stories and those emotions in a dialogic conversation. I'm very happy to share those two lessons that I've learned here in a meeting of water museums, because what I think it's important, and that's my final remark, is this idea of sharing those stories and sharing those emotions. Most of the time, when we look at photos, when we consume communication, when we consume stories, it's rather done on an individual, in an individual way. Most of the time, it's through the screens of our devices, telephone, on social media, telephones, laptop, tablet. It's an individual. So, and this reinforces again the idea that what we see in our bubbles is the most important story in town. Why I like photo exhibitions, why I like water museum, because that's where you can share and look together at those photos, at those stories, and compare your emotions, your perspective with other people, and that's where you really create the connection and the dialogic conversation. So I think that's why, as a researcher, I'm particularly keen of working with
with water museums, combining not only the digital. I know that Sara is there. We are also currently elaborating and concocting new ways of collaborating across water museum digitally, but also physically, to really share our stories, our emotions, our water research in a dialogic and constructive conversation. Thank you very much. Grazie mille Emanuele, è stata una bella scoperta conoscerti anche se online, e ti aspettiamo, spero che ci verrai a trovare prossimamente. Volentieri. Oppure magari veniamo noi da te, può essere anche fatto viceversa. Grazie mille, grazie mille per l'intervento. Saluta Eddie Morse se lo vedi. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie. E saluti anche da Michela. Allora, proseguiamo velocemente. Chiamerei a parlare Silvia Simoncelli, che dovrebbe essere ancora online, spero. Sì, scusate per il ritardo della sessione, ma purtroppo abbiamo questa brutta abitudine italiana di fare le cose con rilassamento. Silvia Simoncelli è la Head of Education del NABA, che è la nuova Accademia Belle Arti, scuola diciamo d'avanguardia in campo artistico, e quindi che con sede a Roma e Milano. E quindi volevamo conoscere il vostro punto di vista e se vi stavate muovendo in qualche modo per insegnare anche ai ragazzi e agli studenti quali sono le esigenze comunicative, no? A livello proprio come di esseri umani e di collettività globale. Prego Silvia, lo stage è tuo. Grazie, posso parlare anche in inglese se questo è d'aiuto per la comprensione. Come preferisci, sì, tanto ormai ci siamo abituati, siamo quell'onda lì. Good, so thank you very much for this invitation. It's been inspirational to hear the person that presented before me and to see how widespread the interest on water and its conservation and let's say the possibility of creating a wider audience that is aware of the importance of water is. As I was correctly introduced, I am the head of education of NABA in Rome, and NABA is an art academy, so we are basically a university of the arts. We are recognized by the Ministry of Education, and we offer BAs and MAs in the field of graphic and communication, visual arts, fashion, design, media design, and scenography. So it's a very wide, it's a very broad spectrum of creative disciplines that we work with. But we work also first and foremost with young people. So our students are between 19 and let's say 25 or even older sometimes. But so there's something very important to us, not just to pass contents that have to do with the programs, but also give to our students the possibility of making projects that actually give them the chance to create something. Very often we work in cooperation with companies, for instance, but also give them the chance to say something, so to have a voice on huge topics that impact on our lives. So sustainability and ecology, I would like to note that are two strands that somehow impact on all of our courses. These are topics that we
give a lot of attention to, because we think that as we are preparing the new class of creative people, this class needs to be, first of all, responsible, a class of responsible people. So it was just mentioned communication, and especially for communication, there's a huge responsibility that our students need to learn how to deal with. So today, I'm very glad to be here, and unfortunately, I would not present a project that is specifically been designed on the topic of water, but I'm talking about a project that is on the topic of ecology and sustainability. I decided to bring this specific project to the floor because it tells about a very important cooperation for us, that is the cooperation between NABA and Orto Botanico in Rome. And I will tell you more about this very soon. But first, I would like to pick up two inputs that were just given. And the first was this idea of giving value to nature and to water. And I think this idea of giving value to nature is, let's say, the key note of the project that I'm going to show you. And the other one was this idea of emotional water education. Now we'll just compress the word water between these two other, emotional education, which is, I think, important. And I am talking not just about the education of young people, but also, let's say, a continuous education that can be done through art, through design, and impact on a much wider audience. That is also the audience of the common people that, that actually very often has difficulties in understanding complex ideas that attains to sustainability, and that can be somehow triggered to explore these ideas through the means of art and through art projects. So I have also a presentation. Maybe I can share my screen. I try to do that. Yes, I can do. So just 1 second. Can you please confirm? Yes, I see my presentation. Okay. So as I said, I would like to talk about, this is the topic of my presentation, so sustainability, ecology, and new places of learning in the cooperation between NABA and Orto Botanico in Rome. I had the chance to meet Father Broda, who is the director of Museo Orto Botanico, and is also the director of all the museums of Università Sapienza, a couple of years ago, and he was extremely interested in the possibility of cooperating with an art academy to bring art and design within the Orto Botanico. The first effect would be, of course, to bring a different audience, a younger audience to the Orto Botanico, but both interested in a longer effect that was to create possibility of learning and understanding complex topics about ecology and sustainability through cooperation with an art academy. And I'm specifically thankful to Caterina Giovinazzo, who is the curator of the Orto Botanico, because we carried out very long processes and projects together that I think are hitting this direction very, very nicely. So the first cooperation that we did was somehow a very soft cooperation. We presented an exhibition in one of the spaces of the Orto Botanico that had the title "Impossible Ecologies," and it combined works
of art that were conceived by our students in visual arts from the two campuses, Milan and Rome, curated by the students in curatorial studies in Milan, because at the time we didn't have this program yet in Rome. So actually, this was a possibility to give the floor to a younger generation and to confront topics such as ecology, nomadism, the myth of nature and its metamorphosis, ecofeminism, colonial memories, and an idea of deceleration that is often connected with an idea of ecology. And so it ran for a week, and let's say it was really the start of our cooperation. We then participated in this symposium, which was organized by Art Science Node, an association based in Berlin that organized a one-week conference in cooperation with the Museo Ortobotanico in Rome in October. And we were there with a talk by three of our lecturers, Angela Rui, Gabriela Galati, and Leonardo Caffoni, moderated by me, where we explored this idea of hybridization between nature and culture. So what nature and culture will be in the future, as we are talking more and more of the interspecism, and also we are looking at nature and at the animal world with different eyes, as especially in design, in the design field, there's a lot of attention to nature to understand how it can teach us to be more sustainable. But the core, I would like to say, of our cooperation began really with this workshop cooperation. When I showed you this first image, I told about this idea of how it came about, the idea of cooperating between our two institutions, but you see on top the logo of the new European Bauhaus. NABA is part of the network of the European Bauhaus. I guess everyone is aware of the fact that this is a project that was initiated by Ursula von der Leyen, and which has this three claim, beautiful, sustainable, together, because it wants to foster the idea that art is an aesthetic essential features when it comes to create knowledge, and also knowledge about topics such as ecological transition, but also that are important, always important elements when developing also more complex projects, because basically they give a way of reading these complex projects to a wider audience, and they create the basis also for a sense of community, which is very important nowadays, because it's definitely under threat. So we decided, together with Caterina Giovinazzo and my colleague Elisa Poli, to draft a project in the spirit of the European Bauhaus that would put NABA and the Ortobotanico in cooperation. And this project is at first dedicated at students, but it is also dedicated to local communities that, and it is intended as a project that simultaneously develops the values of beauty, sharing, and sustainability through an education program that intervenes in the physical space of the botanical garden with temporary projects. So we started a shared educational path based on cross-disciplinary activities with the purpose of defining new skills derived from the transformation of cognitive thinking resulting from the centrality of role of plants. The idea behind this was actually that the botanical gardens, the one in Rome, but actually all botanical gardens, embody the values of the Netherlands. They are widespread places in Europe, and not only in Europe, I would say, where the principles of beauty and harmony are replicated and replicable. They're present in every capital of the continent, where the words plant, biodiversity converge. So this idea was actually to use in this first phase, where we are
the Orto Botanico in Rome and Nava as, let's say, a trial of this model that could be then later be extended to other cities, to other botanical gardens. The botanical gardens are open to the public, welcoming in constant biological change, and yet capable of gathering and narrating nature through a diversity kind of encounters. Learning in the botanical gardens takes place as a form of meeting and sharing. So the program that we designed is actually based on a mix of design and art methodologies that want to increase the visibility of the botanical garden, enlarge its mission, and act as a generator of knowledge. So we designed a pilot project that I'm going to tell you about in a few seconds, where we aimed to create an increased awareness of environmental sustainability and nature as a common good. So students both play the role of users and designers and cultural mediators for different types of audience. So we also wanted to not just to teach to our students, but to give them the possibility then to take the floor and become give them the possibility to become also mediators. We designed a workshop cooperation in November, so we had 4 different workshops where, on the one hand, researchers of the botanical garden gave lectures to our students, and lecturers from the field of graphic design, fashion design, cinema and animation and visual arts dialogued with them. So the projects that came out actually were a symbiotic reaction to these 2 different kinds of knowledge and methodologies. And specifically, what I'm going to present is the project that came out of the graphic design and art direction program, because it's the first that after this experimental phase of the workshop, we wanted to develop in full. The project, it's called Inter in Natura Urbis, and is a visit itinerary and website dedicated to 23 species of plants capable of sequestering CO2 and mitigating the effects of climate change. So what happened during the workshop? The students, as I said, were led by a biologist from the botanical garden and a professor of illustration, who is also quite famous for his pictures of nature. And on the one hand, they got specific information about CO2 and the capability of plants of sequestering it, helping, as I said, to mitigate the effects of climate change. And from there, they started to give their reading of those plans. So they produced 23 posters, and these 23 posters were later installed in the Orto Botanico. And I'm showing now the website. Yes. Where I am. And this is the website. Can you see my full page? Because I see the page split in 2. Oh no, you cannot see my, okay, you're still on the, sorry, you're still on the PDF. So I need to pause, share, and share the website. Just sorry, this only takes more than a minute, as we could imagine in the first tense. Okay. Okay. Good. So this is the website. Do you see it? Yes, now you can see.
and that presents the project. And the website can be accessed while visiting the Orto Botanico. So here on the left-hand page, you see the images that were realized by the students as they are now currently installed in the botanical garden. There's a QR code, and by clicking the QR code, people are repositioned on this website that we are navigating now. So what happens basically? In the Orto Botanico, now people can see different illustrations, and these are actually the illustrations that they can see. And these illustrations basically are creating a new path. So by following the different illustration, people can visit independently the Orto Botanico. There's also a map that tells where the different species are placed. And while looking for these artworks, they can also click and learn about the... Sorry, I switch to the English version of the website if I can. I can't. Okay. Yes, I can. And so while following the path, they can, on the one side, see the different artworks that have been done by the students, and on the other hand, they can also learn more about what these plants are actually able to do. It was very interesting to understand what impact this project had on the Orto Botanico, because the curator of the Orto Botanico, Caterina Giovinazzo, called me a few days later saying that she was very happy about this project because people were really looking at plants differently. So the Orto Botanico is a museum. It contains a lot of, let's say, knowledge. But to the general visitor, the Orto Botanico is just a beautiful garden where sit and refresh and have a walk and have a stroll, maybe spend time with the kids. With this idea of putting artworks in the Orto Botanico, actually, the artworks function as an activator of attention. And by activating attention with a medium and with a language that is very close also to the one of young generation, I would say, they're capable of making people more curious also about scientific content. And in this case specifically, the idea was to give information that could also help people to understand topics that are related to climate change. So I thought this could be a good project to present here to you, because we really saw how it was well received. The first idea was to have this project displayed for a couple of weeks, but since it went so well and we realized that already the illustrations in a way that they could last for a long time, then the Orto Botanico really decided to make this, for now, not a temporary, but like a permanent exhibition. So I think this is, for us, it was very interesting to see how our students reacted. And for the Orto Botanico, it's now very interesting to see how visitors are reacting. So I think this passing of knowledge from the students to the visitors is also something very interesting, because it means also that in a way we have demolished also barriers that sometimes the difference between specialist and non-specialist experience. So yes, I think this is also another very positive effect. I would stop here. I don't know how we are with the time, but I don't know, maybe there are questions. This is, we haven't had time for questions before, but I'm happy to take some questions as well. Thank you, Silvia. And it was very interesting.
And when we spoke each other, I told you that we have a very interesting botanic place in the waterfall. So maybe it could be there could be a collaboration with the actual, you know, the people that are making things in this place. Yes, yes. Yeah. As I said, I wanted to show a methodology because, Yeah. of course, this methodology then can be applied to different topics. So it could be also applied. We have not been in contact. I mean, this is the first time that we get in contact with a foundation, a museum like yours. So, of course, it would be very interesting to see how it would apply to other. Yeah, because we have the place, you have the skills, so there could be a good collaboration, I think. So, grazie Silvia Simoncelli, fare un applauso. E allora, visto che siamo quasi alla fine, vorrei chiedervi all'audience, abbiamo finito anche gli interventi online, volevo chiedervi se volevate sentire la presentazione di Sara ora oppure prendere aria e fare un break. Abbiamo deciso con Sara di chiedere alla sala perché potremmo anche sentire Sara anche dopo, perché comunque la sua presentazione riguarda proprio arte ed educazione, quindi è un po' il ponte tra la sessione della mattina e quella del pomeriggio. Cosa preferite? Sara, what do you want to do? We take break? Abbiamo il ministro Bianchi che si collega. E lui ha un problema di orario, quindi dobbiamo... Chiaramente, però noi voi andate? Sara, please. Yeah, please, could you take the stage because we want to listen to you. So the audience want to listen. So, Sara, the stage is yours. Okay, let's have the presentation. Hi, can you hear me? Yeah. So can I have the presentation? So yesterday I already was put on the spot as the Vice President of the Global Network of Water Museums. So I won't be saying much about that, but I'll be speaking about our work in India. Is it possible to have the spotlights off, please? And a virtual museum, and I'm going to skip through the slides a little quickly because you've all had a long morning. So I think when we look at water museums around the world and why many of us are in this field and what we're doing, I think for me in particular, it really starts from thinking about what water will be or what water there will be for our children and what kind of a water future they're going to have. And in order to do that, how do we change the paradigm on water from the kind of very sort of top-down approach to management, to irrigation, to agriculture, to industrialization? How do we change that to make it more inclusive? And that's how what I mentioned yesterday in 2017 when we met in Venice with Roberto and Philippe and many other people, we launched the Global Network of Water Museums to bring museums together. I also mentioned that I think there are more than 80 water museums around the world right now, from China to Canada, and we're all trying to collaborate through this UNESCO IHP-endorsed network to see what we can do and how we can exchange and what we can learn
from each other through art, through education, through many different means and methodologies. So I'm not going to go too much into that because I spoke a bit about that yesterday. But I really, really like the charter when we launched the network. And I use this a lot because I think it really, in a way, summarizes and captures our goal, our vision. This is what, when we launched the global network, this was part of the charter in the lagoon, Venice, in Erebeto, the Venice lagoon where we launched this, right? From the boat, yeah. I think this is absolutely, I don't know who drafted it, but it's a very, very powerful statement. So around the same time, I started the Living Waters Museum in India. It's a virtual museum. I came to Venice with only a PowerPoint presentation, with an idea of what I wanted to do and no way of, not really knowing how we start. Water museums, we don't have any physical water museums in India. We're trying to build them. And no one really knew what a virtual museum is. I mean, now after 3 years of COVID and lockdowns, everyone wants to create a virtual museum. But I maintain that a virtual museum is more than just a website, and I will talk to you about that in a minute. But this is our basic approach, the 3 C's: collaboration, curation, and communication. When I started, I was very clear that we wanted to work with young people to create the content that would be on this museum. And I'm happy to say that, in 5 years, I think we have more than 100 stories that we've worked and developed together. We have exhibitions online on urban waterscapes. We have, of course, music and performance, and all of that is also part of the website. But as I said earlier, you cannot be a virtual museum if you don't engage and do education or outreach events or whatever. You cannot just be a website, and we're very clear about that. So I'm just going to talk a little bit about how we've used different forms of art in some of the work that we've been doing. For example, on groundwater and step wells in India, experimenting with photogrammetry as a way of creating a 3D model, a futuristic model, a model that can help you look at the step well from all different sides. And we brought this group from Scan the World UK, but Scan the World also has an India operation. So we worked with them using drone cameras to create this. I'm not going to play any of these things for you. Please go on the website and see them, because otherwise it's very difficult. And I think that, in November, there was the UNESCO conference on groundwater, where Living Waters Museum also put something out on step wells. But we also had a design student with us doing his graduation project, and he wanted to create a fictional, like a story, like an interactive video. You know how you play video games and you go from different levels and all. So the story is about a little girl, Munna, who falls. She's in search of water, and we saw the video that Michela, you showed us, where it's obviously women and girls who go searching for water a lot of the time. And anyway, it's a futuristic world where she's searching for water, and she falls down a well, and she then comes across this mythical village where there is a conflict, and the conflict is because you can see those taps. I don't know, where's the pointer here? The taps are actually drawing water upwards instead of, as a tap, water should flow down. So water is being sucked up from the aquifer towards urbanization, and Munna has to find her way out of the well through her interactions with the oracles that help her, and through storytelling and all of that. So this entire game is it's actually not a game, it's a storyboard right now, but we'd like, and I think to develop it as a game, it requires a whole degree of funding that we don't have right now. We've also been working with physical museums to make their collections alive. So this was one of our first
exhibitions with the Physical Museum in Ahmedabad, where we talked about different kinds of pots and the culture and practices and food and women's work associated with water, storage, collection, etc. So we created these little pot stories, less than 100 words each. And these are also gendered stories, because I remember when I talked to students at IHE Delft, I was asked to talk about these pots, and we saw in the film, the video that you showed us as well. So little stories, because I think for us, the communication and the tools you use, they have to be short. They have to grab people's attention. You can't have a 1 hour long story on a website. So it's interesting because the pot that the woman is carrying and what you saw in the video, it's very heavy. It could be 25 liters of water in that. And men travel, they move out of villages, and they use this, what this person is using in the film, it's, in the picture, it's called a mashk. It's made from leather. And, we've, throughout India, where you have the step wells, you have the caravans right up to the Silk Road into Central Asia, you would have seen a lot of these things there. I mean, I have pictures from Uzbekistan where people still use this. So the idea is to make these stories bilingual, to bring them out for young people to understand. We also looked at virtual water, so the water embedded in the food, because this museum is linked to a restaurant. So the student in question, she worked with them to understand how much water is being used, and from farm, what we say, from farm to fork. So it's a little game that you play, and you exchange the cards, and you create the food on your plate, and then you look and you think, oh my gosh, I've consumed 20,000 liters of water. It's quite a shock, actually. So how do you, talk about virtual water as well? When COVID started, we started focusing on urban waterscapes, and obviously we were all locked up, and India had a very severe lockdown. And we wanted to start looking at water and public health histories, right from pre-colonial times, from when, and then what the British did, and the post-independence for India. And we created Confluence, was our first exhibition on Bombay or Mumbai's water histories and heritage, and we used different forms of art to convey culture, livelihoods, the marine environment, and so on. So a story about a planned city, a story about access to water and caste. This is Ambedkar, the father of the Indian Constitution. And many years ago, he took a group of 2,000 people from the Dalit, or the scheduled caste community, to a public water source, and they drank water from there. And in India, we have, with water and access, it's not just physical access, but it's also social access. And the whole question of caste and purity and who can take water from which well and where, these are still practiced. Children in schools in India, these are horrific stories, but a child who took water from his teacher's flask, the teacher beat him so badly that he died. And because he was from a marginalized, a scheduled caste community from the lower order. So the politics of caste and water, the politics of gender and water, these are very much a part of our lived reality. Because I come from a development background, I've worked 30 years in the water sector on governance and all, it was very important for me to also bring in activists. So the Pani Hak Samiti is a group of people who have worked on the human right to water in Mumbai's informal settlements to ensure that migrant communities also have access to water, even though they don't own the land or the building that they live in.
And how do you bring an activist community into an exhibition you are doing? So we worked with them to create a calendar of milestones in their journey, but also a calendar which celebrates important water days. And their stories are there through video and photographs and all. We wanted to look at what happens to water heritage. So we have a lot of these very beautiful fountains that were, I mentioned step wells in the beginning, but fountains are also a form of hydrophilanthropy. And many of the fountains are unused because there's no one really managing them anymore, but they were all built by wealthy people as patrons, free water. And what you have now, instead of public fountains, you have smart ATMs, water ATMs, where you can put a card in and get water for a price. But these were all public structures. So we worked with a conservation architect who designed some of these, who drew these postcards, but also has been involved in the restoration work of some of these fountains. We worked with a young group of people to look at the marine environment. So again, this is an interactive diagram, and it has something like 40 little screens. There are 200 dots on the diagram, and when you press them, you can see the different marine creatures that live along the shore or in the intertidal zone, etc. So this was a very complicated piece to put on the website as well, but it's there. We made worksheets for children when they go through the exhibition. They can also answer questions. We also created, someone created a set of postcards, which I think is a very nice way of getting children to engage with water. So looking at where my water comes from. So postcards from you to water and from water to you, Of course, they're not posted really, but we also wanted to do something like this. I think this is really nice for children also. So after Mumbai, we did a similar thing in Pune last year, and we were able, so when we launch these exhibitions, we have a whole week of panels and talks and programming, etc. So last year when we did this, we were able to do it as a physical event with many panels and all. I'm not going to go into all of this, but each of these icons represent different stories on Pune's waters. This is another exhibition that was launched on International Museum Day this year in May. And this is with the Mehranga Fort Museum in Jodhpur. This is a royal fort with an incredible museum and an incredible archive collection. And for them to work with something as small as we are was quite something. But we wanted to bring alive their stories of the whole water heritage of the fort. And we've also worked with miniature artists. And this is a desert in Rajasthan, the Thar Desert, which borders India and Pakistan. But also, it used to be an ocean earlier. Hard to believe, really. And these, I don't know how this pointer works over here, but the artist has made these cyanotypes, which are renditions of marine animals that used to live in this ocean earlier, and also what life was like earlier. So working with miniature artists. So Jal Jaroka is a window to the world, window to water, really. And that's what this exhibition was about. It was also to appreciate the work of water champions, like this Irish guy, Karen, who has been single-handedly cleaning step wells in India. I don't know what motivates him, but it's an incredible story. So I think it's important for children to know about water champions and what they're sort of doing. We're now working on Calcutta's urban waterscapes, and this is an exhibition that we hope to launch on International Rivers Day in September. Also documenting the various aspects of Calcutta's waters, the wetlands, the ghats, walks, 360 images, etc. So this work is ongoing right now
and hopefully it will be launched soon. We also use art in many other ways to motivate children. This is a small grant from the US Consulate in Calcutta again, to work in the Sundarbans, which is a biodiversity hotspot in the Gangetic Delta. And we've been working on a climate wall, a physical wall, with communities there with mangrove cultivation. Mangrove, is a natural wall, if you like, towards these storms and things that come. So these are species that communities have chosen themselves and been involved in growing. And in Calcutta, we brought kids to the US Consulate, American Center, whatever it's called, and did these different workshops with creative people around music, art, dance, poetry, etc. And they were amazing. I attended this one, the one on dance on climate change. So a lot of this work some of you have seen before. The pots are not only representative of women's work, but they're also, water is a transmitter of sound. And the sound that water transmits depends on the material in which water is contained. So how do you work with that? How do you get children to think about the physics of water? So we've been doing this in universities, in schools across the country. You can see the number of children that are there, and Sukrit, my colleague, has been doing this, and the sound differs whether it's half full, half empty, all sorts of things that Sukrit brings to the table when he talks about water and music and sound. Also dance, so Radhika on the left has also used the same pot, but to talk about gender and caste and water, and made a dance, and I'm now we're commissioning her to kind of record the music so that the dance can also be used in many other places and go there. So this time we were invited to take part in the Mumbai Urban Arts Festival. I also spoke in the India International Art Fair this year. So these are really high-end art events in India, which are global events, by the way. They bring in international artists and all. So for us and for water, and the work that we're doing in the virtual world, to be recognized at events like this, to be invited to mainstream art events, even when you're working on water and climate change, is fascinating, is really, I think, important. We have a YouTube thing also here, Pani Ki Kahani, which is what we launched during the lockdown when we realized that people were facing mental health issues, being locked up at home. So like you invited the videos, we invited also these kind of contributions, 1 minute maximum, and they were music, dance, performance, a lot of things. We also worked, there is an ancient art of storytelling called Dastan Goys, and the Dastan means a story in Urdu, and the Dastan Goys also have done this amazing performance where the rivers, the Ganga, the Yamuna, and the Saraswati, the main rivers in India, are speaking in the first person and talking about their plight and what's happened to them, and they're exchanging correspondence between each other. So this was something also, we selected some of these entries, gave them a small little cash prize just to make them feel that their work was being recognized. I think, as I said earlier, as a virtual museum, engaging children, taking them on water heritage walks, taking them to see a step well in their own backyard, talking to them about history, working, I haven't heard this much so far, but working with children with special needs as well, children who are mentally challenged has also been important for us, so working with them. Again, storytelling, this was another lockdown project, which we did with 30 girls from indigenous communities in the Northeast. You have to remember that the Northeast of India, which is right now a very troubled part because of this conflict going on over there, but it is also a marginalized part of India in a way that it's not really the mainstream. And to bring girls there from
all online, and then the project was funded by the British Council. We budgeted for data, SIM cards for the girls, and so that they could access the workshops online. And I think they went through art and pedagogy, and the whole idea for this was for young people to talk to their grandparents who were dying because of COVID, and to get this intergenerational knowledge, to capture it through storytelling. And the girls then expressed themselves through art, through weaving, because weaving is very, very popular in the Northeast. Videos, poetry, etc. And Minket Lepcha curated this as an online exhibition. It's very popular, it has traveled quite a bit. But also I think I really appreciate the way that they use the pedagogy of art and learning and the therapeutic impacts of that with girls adolescent girls from marginalized communities. During COVID, we also launched this Water Seekers Fellowship with another NGO, and this year we brought WWF, the World Wildlife Fund, into the picture as well. So the fellowships were also small grants for people to work on different themes. The first year we did it around indigenous water technologies. Then last year, the year before, we looked at urban water issues, and this year we looked at flowing water, rivers. But I think after the fellowships were very heavily subscribed to for very small amounts of money, but people really wanted to do something meaningful with their lives during COVID. We weren't expecting the kind of response we got for the fellowship, and I think it was just incredible. So yeah, here talking about faith and water in many of the people, because they couldn't go out, they had to do the visual work through art. And Burgess is a priest, a Zoroastrian priest, who used this opportunity to talk about water and faith. And it's not something because in the Zoroastrian faith, if you're not a believer or from the faith, you can't see many of these things, and you can't really know what's happening. So it was really important we do that. So different means of express. This is irrigation control system in South India, and Saranya did this work. So all these fellowships were mentored online, one-on-one, and sometimes in group work. So it takes a lot of, all of these are processes. You see the products over here, but there are huge processes behind that. So I mentioned our work in Pune, and we wanted to use that content then to build pedagogy for children in middle school. So this is our Water Classrooms project, funded by the Global UK Challenges through something called Transforming Education for Sustainable Futures. And Chavi, my colleague in Pune, put together a team of educators, NGOs, and academics and researchers from where we are right now to design a studio or a set of water classrooms that are structured around 4 main themes: water and myself, the human body and water; shared water, so what we were talking about earlier, caste and gender and community and all, how we share our water; water and sustainability; and water and I think governance and structures that manage water and all. So we did this, and we tested these pilot things with children who came every Sunday for 2 months for these 3-hour workshops, and they were all interactive and they're really engaged. And now what we're doing is we're adapting the content to different places, but also in the project Emanuele mentioned, we're also looking to see how we can collaborate with another water museum in Burkina Faso to do this in a more systematic way over there. So I'm only sharing a few of the slides with you because I don't have time to go into all of this, it's into the lunch. So playing games with children, like the privilege game, where it's like a role play, so you have different people representing different households, and you read out a question, and then the kids either walk back or they don't. It depends on what access they have to water, whether they're going to school or what, etc. So you realize at the end of it that there are groups of children who are left right at the end, and others have moved to one end of the room. So it gets children to talk
about privilege, about economic issues and values and so on. So again, a game that we had adapted, but it's a very common game, I think, this privilege game. And finally, again, looking at water and access, and the different forms of water access in the same city that you live in, with the hand pump and the tap, where the little boy is grinning away because he has so much water. And on the left is the story that I had showed you earlier about Ambedkar, the man with the glasses, the father of the Indian Constitution, also talking about caste and water. So I think I'm done right now. But you can see that for us, water intersects with many different things, from public health to inequality, to livelihoods, to culture, to biodiversity, and so on. And making children understand water from a multidimensional lens, using art, using education, building these values. This is very important for us. Otherwise, the museum is just another website, unless we do this kind of work. So thank you very much for your attention. Thank you. Because for your huge work, huge, so huge, and your inspiring stories, because I've seen a lot of inspiration for me, for our work, for what we are talking about this morning. So thank you again. And io sono veramente contento e soddisfatto di questa sessione, mi sembra che siamo andati bene, Michela. Infatti volevo chiederti un ultimo intervento, non siamo riusciti a fare una tavola rotonda, un confronto, ma lo faremo magari in modo conviviale a pranzo. Però volevo richiamarti un attimo sullo stage per fare una conclusione. Ci sono, Sara ha portato un tavolo di oggetti artigianali, pubblicazioni. Io ne ho visto ho già usufruito un bel po' di queste cose, e sono originalissime, autentiche, artigianali. Mi piace proprio lo stile, l'approccio, anche nella produzione del merchandising. Quindi volevo chiamare un attimo Michela per una conclusione. Anche Riberto. Vieni Riberto, che facciamo una brevissimo, insomma, alcune considerazioni di questo, cioè anche per me è abbastanza inaspettato, perché devo dire che ci sono stati tantissimi elementi diversi. E mi è piaciuto molto il modo in cui la modalità di combinare tutti questi aspetti. Per esempio, tutta la parte fatta da Mick era veramente per me inaspettata, veramente inaspettata, e questo mi dà anche altri spunti, perché come per esempio poter mettere veramente insieme tutti i pezzi, no? Perché noi abbiamo parlato, forse è stato un po' limitante mettere come titolo Art in Water and Water in Art, perché è molto più ampio, no? E ci sono riferimenti, quando tu parli di arte, parli di tantissimi aspetti, soprattutto adesso, perché insomma non c'è più l'arte dal punto di vista classico, ma un video può essere un pezzo d'arte, e quindi bisogna proprio vedere come riuscire ad inserire. Mi è piaciuto molto a un certo punto qualcuno che ha detto che bisogna fare lo sharing. Mi sembra che sia Emanuele che parlava di sharing,
Sì, tutto questo si fa perché poi ci sia uno sharing, perché poi ci sia, e sharing vuol dire anche education, cioè non puoi non fare cioè non puoi educare se non condividi, e non condividi con tutti gli strumenti che hai, e gli strumenti che forse sono i più immediati sono quelli che non sono convenzionali. Quindi sono strumenti come appunto diciamo il linguaggio artistico o, o un linguaggio di comunicazione che può variare moltissimo. Puoi aggiungere, Eliberto, tu la tua parte antropologica e magari qualcosa veramente sulla parte di heritage, che vorrei che tu mettessi a punto su quello. Beh, anzitutto è difficile fare delle conclusioni anche per la diversità di approcci e di contributi davvero molto ricchi che abbiamo visto questa mattina. E partirei però da come dire, uno degli aspetti fondativi della rete globale dei musei dell'acqua che questa mattina sottolineava Sara, e quindi l'approccio dei musei dell'acqua è anche quello di aprirsi ai nuovi linguaggi artistici, quindi parlare di antiche civiltà dell'acqua, di patrimoni, ma anche con quella sensibilità, quell'approccio innovativo che molto spesso gli artisti, sappiamo, hanno una marcia in più. E questo è stato uno degli aspetti inclusi nel nostro statuto, discussi sin dal 2017 e che oggi trova qui a Piediluco una conferma anche con l'esperienza importante maturata in questi anni dal WWAP, che abbiamo visto è stato molto attivo e molto sensibile su questi temi, invitando artisti. Quindi è interessante, credo, anzitutto prendere atto che l'UNESCO e nei suoi programmi educativi ha questa apertura, ha questa sensibilità importante per lavorare con gli artisti. Questo magari non traspare dai grandi programmi, ma insomma quello che ha fatto il WWAP in questi anni è sicuramente un contributo importante e che speriamo possa avere anche futuri altri sviluppi. Abbiamo visto questa mostra The Wow, The Walk of Water, inaugurata a New York, che potrebbe essere l'inizio di qualcosa di nuovo. Quindi una delle grandi sfide dei musei dell'acqua, sì, parlare delle passate civiltà dell'acqua, dei patrimoni dell'acqua, ma nell'ottica di capire perché questi sono ancora interessanti per le comunità che vivono in determinati ambienti. Quindi la dimensione partecipativa è fondamentale e lavorare in questo ambito credo che possa rappresentare delle premesse importanti. Poi i vari musei dell'acqua, che sono più o meno associati alla nostra rete, lavorano già su questi temi. Avete visto l'esperienza del Living Water Museums, che da diversi anni a questa parte lavora con approcci partecipativi, coinvolgendo le scuole, ed è sicuramente uno dei musei più attivi all'interno della nostra rete, che può condividere molto anche con altri musei dell'acqua, e ci auguriamo che soprattutto per musei dell'acqua che sono, diciamo, meno fortunati in varie parti del pianeta, prima si menzionava il Burkina Faso o altri, questa esperienza possa diventare un supporto per realtà che non sono magari così fortunate come altri musei dell'acqua. All'interno della nostra rete abbiamo grandi e piccoli musei, come avete capito, dal National Water Museum of China al piccolo museo del Burkina Faso. Domani mattina approfondiremo in particolare con gli ecomusei legati all'acqua, per capire cosa è possibile fare anche in relazione con Piediluco per i prossimi anni. Quindi cercheremo di focalizzarci con una sessione che non parla tanto degli ecomusei, ma di quello che possiamo fare assieme qui, anche coinvolgendo artisti. E la domanda finale che farei, perché qui insomma
penso che il pranzo si avvicina, ma almeno ci lasciamo con qualcosa di stimolante da discutere per le prossime volte, richiamandomi a quello che diceva Fantini e anche Alexanderotte, come possiamo sistematizzare questi programmi educativi sull'acqua attraverso l'arte. Ecco, oggi abbiamo sollevato molte questioni e... Sì, c'è un aspetto molto interessante che ci ha detto Sara quando ha parlato di quel progetto in the northeast of India. E questo progetto, quello che mi ha colpito di questo progetto era che c'erano le bambine, le ragazze, girls, right? It was focused on girls. Girls che raccoglievano i racconti dei propri grandmother, grandparents, le storie che avevano del loro heritage sulle tradizioni sull'acqua, e poi li trasmettevano in qualche modo, e anche in forma artistica con dei through art, maybe with drawings, or so the kind of restitution to the future. E questo è un atteggiamento molto, molto interessante, questo è un approccio che si potrebbe veramente replicare. E poi tu mi stai dicendo giustamente come sistematizzare, questo mi sembra un discorso molto, molto più vasto da fare adesso, prima di pranzo, maybe after lunch. Or during lunch. Or during lunch. Però sì, questo è uno degli impegni che dovremmo prendere, maybe kind of commitment for all of us that work in water, and then we have this approach that is holistic and maybe not really based on the usual traditional modality through science and also social and political, but okay, using really alternative languages. Yeah, and also the fact of focusing on what we can call engaged social art is part of the mission of the Global Network of Water Museums, as you know, and is, I think, an important challenge for the Global Network to convey and deliver in the future these messages through our members. And we need also that art involves communities, local communities, and using the powerful language of art through convey these messages is one of the main challenges that we can somehow also contribute as a global network of water museums. And I think like the lady that was talking from Rome, from the Academy of Art for NABA. The project that she shared with us was unbelievable. I mean, this was the Botanic Garden, and they just had a few elements, a few artistic elements, and everything. She was saying everything changed. There was an activator of attention. This really grasped my attention. Activator of attention. Bello. Buon appetito. Andiamo a mangiare. Bravissimi. Grazie mille a tutti, agli organizzatori. Grazie a voi.